by nature. Po svojoj prirodi vi ste mirni. All these activities are outside of you. Sve aktivnosti su van vas samih. And that's connected to your personality. I, kao što smo jučer pričali, vezano za vašu ličnost. Do you understand this? Da li ovo shvatate? What is affected by the things around us is only the personality. Ono što se dešava u spoljašnjem svetu, na šta ima utjecaj nama, samo na našu ličnost. The person that is projecting this personality is always still and calm and not affected. A istinska osoba u nama koja je kao projektor ove ličnosti u spoljašnjem svetu nikad ne može biti pomerena i uređena. Ona je uvijek mirna. Whether there is activity outside of us, whether it is music, whether it is dance, whether it is happiness, whether it is sorrow, the person is not affected. Only the personality is affected. Isolate the personality from the person. Znači da je pitanje neka tuga ili sreća ili bilo kakvo dešavanje emocije, ono na šta to sve utiče iz spoljašnjeg sveta jeste ličnost, ali ne ta istinska osoba. Uvijek treba to da razlučite. The moment you start seeing the personality apart from the person, you have taken a step inside. I kaže, u momentu kad možete da razlučite ovo dvoje, da vidite zasebno ličnost i osobu koja jeste, onda ste napravili veliki progres. This person is not affected by anything, even situation, climate, country, culture, our own personal traits, character, constitution, responses from the society. Nothing touches this person. It only touches the personality which is outside of you. Ništa ne može da pomeri tu osobu koja je unutra, da naše društvo, okolina, klima, razne druge svojstva, sve to ima utjecaj samo na ličnost, a ne na osobu unutra. This person is 100% acceptance. I ta naša istinska osoba iznutra, ona je po svojoj prirodi 100% prihvata sve, ona je uvek u prihvatanju. This person has no demands. Nema nikakvih prohteva. No expectations. Nikakvih očekivanja. No happiness nor sorrow. Ni sreću, ni tugu. It's totally empty. Skroz je prazno. So it's totally full. I u isto vreme skroz puna. When you are totally empty, you are totally full. Kada ste skroz prazni, tek onda ste istinski skroz puni. When you are totally full, there is nothing more you need to make yourself complete. A kada ste skroz puni, to jest ispunjeni, nije vam potrebno ništa drugo što bi trebalo da vas još dopuni, da vas učini celovitim. You are complete by nature. Po prirodi ste celoviti. Please understand that we are not habituated to go into our home. Ali nismo navikli da uđemo u taj naš topli dom unutra. It's not our normal habit, or it's not our nature to be silent. Our nature is for action, because the senses are controlling the system, and the mind is controlling the senses. So mind, senses, ego, intellect, all these things are positioned to the outside, externally. So it's a war to get inside. You have to cross a lot of hurdles before you actually enter inside. Mi nismo navikli da uđemo u taj topli dom u sebi samom, tu tišinu, prazninu i punoću, nego nažalost stalno smo preokupirani našim čulima, umom koji upravlja čulima, intelektom, egom. Sve vreme smo na toj razini postojanja i u takvim aktivnostima, ali nemamo naviku, niti nam je u prirodi da jednostavno samo uđemo u svoju tišinu. Various masters used various techniques to get inside. Razni majstori do sada su koristili razne tehnike kako bi upravo doprali do tog toplog doma u nama samima. Some people use the breath, and through the breath they came inside, and then they were with the breath going up and down, inhalation, exhalation, and they were occupied into themselves through breath. Some people used mantras, they chanted mantras, they caught the vibration and they connected to themselves. Some people connected to the vibrations of their body, such as heartbeat. And various people used various techniques to come inside. And once you settle inside, that state is called meditation.
Koriste se razne tehnike da bi se došlo u ovaj sveti prostor, svetu tišinu nama samima. Neki koriste razne tehnike disanja, neki koriste mantre koje se napisano ponavljaju i ponavljaju mantre se u momentu uhvati ta jedinstvena, najsuptilnija vibracija i zarodi se unutra. Neki su koristili fokus na srce ili već na druge načine. Ali u svakom slučaju tako se uđe u stanje meditacije. Meditation is a state which happens to you. You cannot do meditation, you have to be meditation. Znači, to stanje meditacije je nešto što vam se u jednom momentu samo desi. Nemojte se zavraćati da možete da radite meditaciju, nego samo da budete u stanju meditacije. When mind is not interested to go outside with the senses and mind is happy to be settled inside, that time you are meditating. Kaže, kad vaš uopšte nije zainteresovan da ide ka spoljašnjem svetu, ka spolja i bavi se tematikama čula i slično, nego jednostavno skroz slegne se unutra vas samih, tada ste u meditaciji. Otherwise you are just sitting. Ako se to ne desi, samo sedite i pokušavate da meditirate. Please understand the difference. Znači, molim vas, razumite razliku između ta dva. So, don't worry, this is okay. If you're just sitting. Znači, sve je okay. Usually when we meditate, other people are happy. Obično kad mi meditiramo, drugi ljudi su srećni. Because you don't talk. Jer ne pričamo. But we should make ourselves happy. No, važno je da mi sebe usrećimo. For which your mind should be still. A za to je važno da bude miran. Mind should not ask for anything. Mind should not be moving. Ne bi uopšte trebao da se pomera, pokreće, da potražuje bilo što. That's a beautiful feeling. To je jedan predivan osjećaj. When your mind needs nothing, you are fully powerful. Kad vašem umu ne treba ništa, onda ste jako moćni. Just imagine a situation when you need nothing. Sad zamislite tu situaciju koja stvarno ne treba ništa. And if the situation continues day and night, through weeks and months, how will you be? I kad bi ta situacija potrajala dan i noć, danima, mesecima, nedeljama, mesecima, kako bi se to osjećali? You will just love and love and love, nothing else. Samo ćete voleti druge i ništa drugo, samo ljubav će izbijati iz vas. Only one feeling, love. Samo taj jedan osjećaj, ljubav. And that's not related to people. You love everything. I ne samo ljubav prema ljudima, prema svemu. The sunshine and the wind and the rain, everything you love. I sunce koje sije, i vetar, i kišu, sve ono. The plants and the trees and the animals and the birds and the human beings also we love. I sve biljke, i životinje, i ptice, i ljudska bića, sve volim. Why I said human beings also is because it's very difficult to love human beings. Zašto sam rekao i ljudska bića na kraju, zato što je jako teško voleti ljudska bića. You can love everything else except human beings. Sve drugo možete voleti, samo ljudske bića. This is the beauty of being with yourself. U svemu tome znači lepota biti sa sobom. You will love everything. Sve ćete voleti. There's nothing except love. Ne postoje ništa drugo sem ljubavi. This is what we're trying to do. I upravo želimo da uradimo, da postignemo. Do you know what is the best way or the easiest way to release from your system? Da li znate koji je najbolji način da otpustite neke težine iz svog sistema? Stop being you. Samo da prestanete da budete vi. Every pain is connected to the personality, you remember? Svaka vrsta boli je povezana sa ličnošću. Every memories are connected to the personality. I sva sećanja su vezane za ličnost. And all the happiness, sorrows, expectations, anger, hatred, everything except love is connected to the personality. Even love is connected to the personality, but that's a conditional love. I'm not talking about conditional love. I kaže, i sva mržnja, ljubomora, očekivanja, sve razne vrste negativnih emocija i ljubav koja nije bezuslovna, znači ljubav sa kukicama, što kažemo, to je sve deo ličnosti. Do we know unconditional love ever? Da li mi uopšte znamo šta je to bezuslovna ljubav?
In a consumerized society, it's very difficult to feel unconditional love. U ovom potrošačkom društvu je jako teško stvarno osjetiti bezuslovnu ljubav. If an animal is living, it's a favor of human beings. Ako je neka životinja živa, to je kao da je živa da bi nama učinila uslugu. If a tree is surviving, it's a favor from the human beings. Ako je neko drvo preživelo, to je kao da mi ljudska bića njemu činimo uslugu što ga nismo posjekli. If there are birds flying, it's a favor of human beings. I čak ako ptice lete, ako su preživjela naše puške, i to je usluga koju smo činili. If there is anything walking, crawling, flying, it's all favor of human beings. Znači, ako bi bilo šta hoda, puže ili leti, to je sve zato što smo mi učinili uslugu da i dalje postoje. This is not unconditional love. To nije bezuslovna ljubav. So we need to learn to be unconditional. This is the problem with human beings. Mi kao ljudska bića, znači, moramo da naučimo da budemo bezuslovni. And the nature is always ready to teach us what is unconditional love. Only if we can see and learn. Priroda je uvek spremna da nas nauči šta je to bezuslovna ljubav, samo ako možemo da, ili ako želimo da vidimo i da naučimo. A tree or an animal will show you what is acceptance of life. Jedno drvo, jedna životinja pokazat će nam šta znači prihvatati život. As I said, every animal is at the mercy of its owner, but still it doesn't display any kind of reaction, rejection, resistance. It just accepts things as it comes. Svaka životinja, znači kućne životinje su otprilike na milosti i nemilosti svojih vlasnika, ali one se nikad ne opiru, ne zahtevaju stvari, nego jednostavno puste, prihvataju sve kako dođe. What is happening when we resist things in life? Šta se dešava kad se opiremo određenim stvarima u životu? We become unnatural. Čim se opiremo, postanemo neprirodni. Acceptance is natural. Prihvatanje je prirodno. This is the situation, I accept the situation. Mind is peaceful. When there is resistance, mind is restless. So restless mind is unnatural mind. Peaceful mind is natural mind. Miran um je u stvari prirodan um koji prihvata, koji teče sa životom. A nemiran um je taj koji se stalno opire, ne prihvata situacije, stalno pruža otpor. This is exactly what the nature teaches us. I upravo nas tome uči priroda. It accepts the situation. Okay, this is happening. This is how it is possible to happen, or this is what was supposed to happen. I take it as it comes. Znači, u prirodi vidimo, aha, ovo je znači treba ovako da se desi, tako se desilo, prihvatam to što se desilo. Only love will flow out of you. I kad smo tako u toku, te energije se ne opiramo, samo iz nas ispliva ljubav. In that mode, what is the usual question that comes out? I kad funkcionišemo na taj način, šta je jedno običajno pitanje koje će izaći iz nas? Not what can I do for you. The question will be, what else can I do for you? That means you're already doing a lot for the world. You will ask, what else can I do for you? How can I make my life more beneficial to the world outside? How can I make my breath more effective by serving the world? This will be the question that comes from inside. That makes you complete. That's it. I pitanje prirodno koje izlazi iz nas će biti šta još mogu da učinim za vas ili za tebe. Ne šta mogu da učinim, nego šta još mogu da učinim, jer smo već počeli da nešto radimo. I znači učinit ćemo sve da naši talenti i naše postojanje bude od pomoći drugima, da iskoristimo sve ono što imamo da damo svetu na najbolji mogući način, da dajemo iz sebe, od srca. You're not homeless anymore. You're homeful. Homeful. Više niste Wherever you go, it's home. Više niste beskućnici, nego sad ne mogu prevedam moju igru reči, ali imamo taj svoj dom u sebi. Puni smo tog svog doma u sebi. You are at home with everybody. You are at home with every situation, every climate, everything in the nature, every bird, every animal, everything is part of you. You are at home. I kad smo kod kuće sami u sebi, onda je i sa drugim ljudima, životinjama, situacijama se osjećamo kao da smo kod kuće. All I'm doing is showing a mirror to you right now. Evo, sve što radim upravo sad je što nam pokazujem jedno gledalo ka vama samima. Look at the mirror and decide where do you stand now.
Pogledajte se to gledalo i odlučite gde sad stojite. The moment you know where you stand, you know how far you have to go. I u tom momentu kad shvatite do kog ste stadijuma stigli da stojite, onda znate koliko još treba da idete da biste stigli do te destinacije. We will have no interest to impress the world. We will be using that energy to complete ourselves or to bring in the completion within ourselves. The moment you are complete within, the whole world will see you anyway. You don't have to do anything to impress the world. Your shine will be sufficient, like the sun, to nurture the world outside of you. Da kaže, sva ta energija koju inače ljudi ulažu da bi impresionirali druge, da bi se dokazali u društvu, tu energiju treba da uložimo u to da stignemo skroz do svoj dom u sebi. I kad postignemo tu potpuno upotpunjenje u sebi, tu celovitost u sebi, upravo ta energija kreće da isijava iz nas i sve ono što smo želi da postignemo na taj pogrešan način, impresionirajući druge, ćemo sad postići samo to što živimo, ono što istinski jesmo i pustimo da ta svetlost i ta ljubav isijava iz nas.